Last time we started with list. We were discussing about list, and in list, three types of list are there. One is unordered list, second is ordered list, and third is definition list. ठीक है? Okay. Unordered list we discussed last time. We'll just see one example of it. And what is peculiarity of unordered list? All the items which you list out, what is seen besides it? A bullet, a dark circle. And if you want, you can change that shape. And for that also I told you what to do. There is one style, and in that style attribute, I gave you list of what? Different bullets. Okay? So how to start with an unordered list? By using UL tag. The UL tag indicates a start of unordered list, and /UL will complete an unordered list, and each item in that unordered list is written as LI. Getting? So LI/LI. LI/LI, that is list item. Okay. So last time we had taken one unordered list example. Now we'll take ordered also and the definition list, but before that we'll just see quickly one example of unordered list. Here you can directly open the folder as well. Okay. This is ITCS Web 1. If you open the folder, you can see all the files which you have created in the past. Okay, and there only you can create your new file as well. Okay, I'll give name to the file as unordered list.html. Okay, then this is the basic skeleton of our HTML file. I'll just give title over here. The title देऊन टाकतो. Then, ठीक है? And then we'll create one unordered list. LI. Now, up to you what you want to give. Suppose here I am giving Windows LI. ठीक है? For time being, I have put only 3 over here, right? And then run without debug. If you write, it will ask you for the browser. I'll take Chrome. It will get executed in Chrome. The output is visible here. Can you see 3 items have come with bullets? Yes, sir. 3 items आलेत आणि तिघांच्या साइडला का bullets आहे. Then you people just tell me how to give the style. Right? Last time I've given you how to put the style. See, list style type, and there are different types that you can check. List style type, and here different are there. We can use this check करून बघा काय आउटपुट दिसतं.
The browser is already running. Then the other types are, and try for circle. Can you see? Disk is by default. Then circle. After circle, few more had given. After that, we'll list out square. ठीक है, right? Then none necessary. No? After that, only 4. Okay. So disk was there, circle, square, none, all that we have given. ठीक है. So you saw the output. Do it and see. Just check different options. ठीक है. Okay. Then moving on to ordered list, right? Now how to start with ordered list? Ordered list starts with OL tag. Instead of UL, it starts with OL. Ordered list starts with OL tag and it completes with OL tag only, right? And inside ordered list also the items are written as li slash li. Okay. Now only the difference is when you use an ordered list, instead of bullets, it will give you numbers or letters, uppercase letter, lowercase letter, or Roman numbers. Getting? So now you'll say how to change that numbering style. So here there is attribute called type. To this OL tag, here you can give one attribute called type. And to that type you can give the letter. If you give A, it will start from capital A. Type equal to, if you give small I, then it will start with that Roman. Getting? So there are different types that I'll give you. But an ordered list, how do we write it? An ordered list starts with OL tag. Each item in that ordered list is written as li tag. ठीक है. त्या ऑर्डर्ड लिस्ट मधले प्रत्येक आयटम काय असणार आहेत li. ती पूर्ण लिस्ट आपण कशी लिहायची OL. And the list item will be marked with numbers by default. By default, each and every item will have numbers 1, 2, 3, 4 going on. Getting? Done? Okay, as an example, I'll show you. See here. Here we have started with which list? Ordered list. The ordered list we start with OL and it gets over with minus OL. Okay? And each and every item is starting with li slash li. Okay? Then I said if you want to change that default as numbers to alphabets or Roman numbers and all, so they have given provision. There is one attribute called type. So to that type, what start value you give, it will continue from there. So type equal to 1. Then all will get ordered numbers as 1, 2, 3, 4 in sequence. Getting? That is for numbers. If I give type equal to capital A, so it will give all the orders as alphabet, A, B, C, D going on. Okay, so uppercase alphabet. If you use small a, so it will take small alphabets. See, type equal to small, lowercase. If I use this capital I, that will be considered as Roman numbers.
numbers. I hope you know Roman numbers. Roman numbers म्हणजे काय माहिती आहे. So uppercase Roman numbers, small I if you write, it will take lowercase Roman numbers. Getting? So try doing it. सगळे चेंजेस करून बघा. ओके, एक एक्झाम्पल घ्या ज्याच्यात ऑर्डर्ड लिस्ट तयार करा. ओके, right? Okay, the numbers, uppercase letters, lowercase letters. So try doing it. We will also do it quickly. One example I'll show you. Okay. And just again load that folder. Here only you have option of creating new file. Just click on it. It will give you text box to type the file name. Suppose I'm giving over here ordered list dot html. Here the HTML file is created. Now HTML, the moment if I type HTML, the emit come. From that I'll take HTML5. Currently I'll keep this whole thing as it is. Here just I'll change ordered list demo and then create an order list li. First suppose I give C ordered list C++, ठीक है, Java, Python, ठीक है, just an example. Execute and see. Okay, run and see. Can you see? Is it showing numbers 1, 2, 3? Now try to put some other numbering, like type equal to, and if I would have given 100, it will start with 100. That start with 100 it doesn't take. For that you have to write start equal to. Here this number is indicating it is a which list only, numbered list. Getting? Start position, for that there is another attribute. Okay, suppose I'm giving letter to check, is it taking letter small a. If I give, is it taking small a, or capital I am giving, is it taking as Roman, small I give, Roman only in lowercase it will take. Okay, so this way you can try doing it. Okay,
Right, guys? All of you? Yeah. Coming to the third type of list called definition list. From the name itself, it indicates definition list means you want to create a list of some items and their meanings or explanation. Some words are there and you want to put their definition. So two things you want to put, the key and the value. There is some key and the value of that key. Again, key and the value of it. So generally these keys are some words and value are the definition of that word. Getting? Now how to create a definition list, that I'll tell you. Before that, you have tried with this ordered list, guys. Many are trying. Okay, very good. Please try. Lot many things to learn. हे तर बेसिक HTML आहे. अजून खूप गोष्टी शिकायच्या आहेत in this whole system of what web development. So don't worry. खूप साऱ्या गोष्टी आहेत. इथपर्यंत क्लिअर आहे? Right, guys? All of you. Coming to the third type of list. Okay, and see, I was telling you there is one more attribute called start. So to that start, if you give any value, then it will start with that. You can try with this example as well. Here I'll give start as 100 and here type I'll write 1. So it will take an ordered list for numbers only, but starting with 100. Okay, see. See, as it started the list with 100. Okay, so you can do that. Okay, all of you have tried it. Coming to the next one, that is definition list. Okay, the description list. How do we write it? So we start with DT. Okay, so DT tag indicates what? It is a definition list starting or description list, you can say, and complete with DT. Okay, and then inside that you have to use DD. Okay, I'll explain you that whole. But before that, what is a description list is clear. You have some list of words and their description. Words and their description. See, so a description list is a list of terms with a description of each term. काही term आहे आणि त्या termचं description. Okay, so list will start with DL. How your ordered list starts? OL. Unordered list starts with UL. So description list starts with DL. And each word will start with DT. And the description of that DT will start with DD. ठीक है, लिस्ट बनाऊन दाखवतो. So a description list is a list of terms with a description of each item. खूप सारे terms आहेत आणि त्या termचं description, term आणि त्याचं description, term description. Okay, how to start with it? DL. As you start ordered list with OL, unordered list with UL, getting the same way description list you'll start with DL.
And inside description, two things will be there. One, the term and the description of that term. So how you'll write the term? By dt, and the description of that term by dt. Clear? The dl tag defines the description list, dt tag defines the term, and dd tag describes the term. मग तो तुमचा जो टर्म आहे तो dt मध्ये लिहा आणि डी मध्ये त्या टर्मचं डिस्क्रिप्शन. करेक्ट? म्हणजे तो वर्ड आणि त्या वर्डचं मिनिंग, वर्ड आणि वर्डचं मिनिंग. करेक्ट? Okay, we will create one. I'll show you. DL/DL. This will describe, this will DL/DL. So DL starts a description list and DL complete. DT/DT. This is your term, and DD/DD. This is the description of that term. हा टर्म आणि त्याचं डिस्क्रिप्शन, हा टर्म आणि त्याचं डिस्क्रिप्शन. ठीक आहे? Okay, we will take some other example. Done? I'll show you one example, guys. इथे एक न्यू फाइल क्रिएट करूया आपण. I'll give name to it as description list .html. If you give extension .html, automatically from here the plain text is changed to HTML. So don't worry. बघा इकडे इथे जे बाय डिफॉल्ट प्लेन टेक्स्ट यायचं ना इथे कोपऱ्यात, ते ऑटोमॅटिक चेंज टू HTML होता. बरं, HTML5. Give the title accordingly. Description list demo I'll give. Now how to start with description list? DL. Then the term in the description list is DT, and the definition or description of that term is DD. Okay, so here I'll write word Java, and here true object oriented. ठीक है? Here I'll give HTML. Anything else? DT. Right? Something else. अजून एखादा टर्म आठवत असेल. ठीक है? That's all. And just try to run it in the browser and see.
ठीक आहे. ब्राउझरमध्ये चेक करा. पहिला तो वर्ड जावा दिसेल आणि ते डिस्क्रिप्शन त्याच्या खाली थोडं पुढे दिसेल. ओके, सी आय विल शो यू द आउटपुट. Can you see? It is showing the word. This word means the term, and this is the description of that term. So this is dt and this is dd. हा dt, हा dd, हा dt, हा dd, आणि हे पूर्ण म्हणजे dl. तो पूरी लिस्ट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट किस में लिखी है? dl. डिस्क्रिप्शन लिस्ट किससे बना हुआ है? डिस्क्रिप्शन टर्म्स है, आणि वो टर्म का डिस्क्रिप्शन है. पटतं आहे ना? तर याला dd, हा dd, dd, d चाललं, आणि हे पूर्ण कशामध्ये लिहिलंय? dl. राईट? So try, you guys also try. Tell me if you have done it, if you have tried with one simple example. Try to do each and everything whatever I tell you. एकूण एक गोष्ट करून बघा. Maybe initially you'll feel as if it's very easy, but later you're going to learn lot many examples. ठीक, done. I'll proceed ahead, all of you. Now this you people try quickly. You do it. मी एक लिस्ट फक्त ठेवली आहे तिथे. It's an nested list. Is it an example of nested list? So you people do it. Let's see. Quickly on machine you do it. Is it an example of nested list? ठीक है, ट्राई करो. Unordered list है, but within unordered list is there unordered list only? Unordered list च्या आत परत काय? Unordered list. ठीक है, you'll do it. Okay, you will help me. Let's see. तुम्ही मला सांगा काय कराल ते. Okay, first you'll start with one unordered list. पहले एक unordered list नी सुरू कराल का? Yes or no? पहले ये unordered list complete कर लेते. 4 आइटम है, लिनक्स, विंडोज, मैक एंड एंड्रॉइड. ओके, तो li, it's Linux. Again li. Next is Windows. Next Mac. And last is ठीक है. Android is OS, but it is actually based on Linux. Android uses Linux kernel only. ठीक आहे. This 4 main items we have added. हे 4 items झाले. पण या लिनक्स मध्ये परत अजून एक लिस्ट सुरू करायची. गेटिंग? मग हा li तिथे ठेवून द्या. राइट? एंड यहाँ वापस एक लिस्ट शुरू करोगे, अनऑर्डर्ड लिस्ट ओनली. उसके अंदर आइटम्स क्या क्या रहेंगे? उबंटू, काली लिनक्स, रेड हैट. ठीक है.
and Red Hat. Right, guys? And then under Windows 7 and Windows 10 भी पण. ठीक आहे. तर हा विंडोज जो आहे इथेच एंटर मारा आणि इथे परत एक अनऑर्डर्ड लिस्ट सुरू करा. li Windows 7 and here li Windows 10. Right? हा पण ते नेस्टेडला ते ऑटोमॅटिक येईल आय गेस. जेव्हा नेस्टेड होतं ना एक लेवल खाली तर ते बुलेट चेंज होत असेल. नाही झालं तर आपण चेंज करू. दिसतंय. whenever you do nested ना एक लेवल आत नेलं की ते ऑटोमॅटिक तो बुलेट काय होतो चेंज होतो. Okay, can you see this? Is it coming according to what was expected? जसा expected आहे तसाच येतोय ना, राईट? ठीक आहे, करून बघा. Do it and tell me you are able to execute this. ठीक है. Done, guys. Fast, quickly. Moving to the next very important thing. तो झाला एक्झाम्पल करून बघितलाय ऑल ऑफ यू शुअर होतोय. बाकीचे नक्की करताय ना, नाही तर काहीतरी लॅपटॉपवर वेगळंच काम चालू. मला असं वाटेल अरे हे सगळं त्यांचं काहीतरी वेगळंच काम चाललंय नक्की. ठीक आहे. So let's proceed with something more interesting. Next we'll see HTML table. Okay. So whenever you want to display any information in a which form? Tabular form, rows and columns. म्हणजे आपल्याकडे बरीच इन्फॉर्मेशन आहे आणि ती इन्फॉर्मेशन कशी प्रेझेंट करायची इन अ टॅब्युलर फॉर्म. अँड टेबल्स आर ऑलवेज रिप्रेझेंटेड इन रोज अँड कॉलम फॉर्म. तर आपल्याला इन्फॉर्मेशन कशी डिस्प्ले करायची आहे रोज क्लिअर अँड कॉलम, राईट? अँड in that table I want to display information, different type of information can be anything. Clear? Like you want to display the information of students, their roll number, their name, their address, or their percentages, or employee detail I want to show, project list I want to show. So many things are there. Getting? So I want to, or product information is there, product code is there, product name, product price. So information in tabular form whenever I want to display, I'll go for HTML table. Now how to create HTML table? So you have to write this whole table in a table tag. पूर्ण टेबल जेव्हा बनवाल तेव्हा हा पूर्ण टेबल कशामध्ये लिहायचा आहे? टेबल टॅग मध्ये, टेबल/टेबल. Getting clear? And table is made up of rows and columns. तर हे जे एक एक रो आहेत, this is one row. So that row is to be written in tr. Clear? जे इथे काय येईल? /tr. Table row.
ओके. तो TR/TR हे चालत राहील. कळतंय का रे मी काय सांगतोय? यस नो, गप्पा मारू नका. ठीक आहे. तो हिअर व्हॉट आय एम टेलिंग. अँड देन इन अ रो देर आर मेनी सेल्स. याला एक सेल म्हणतो आपण. सेल म्हणजे कळतंय ना, CELL. सेल स्पेलिंग वेगळे आहेत आणि मिनिंग वेगळे आहेत. कळतंय? क्लिअर? ओके. म्हणजे तो बॅटरी सेल, टेबलचा सेल, क्लिअर, सेल, असे सगळे मिनिंग वेगळे वेगळे आहेत. तर इथे मला सांगा, हा जो एका रो मध्ये जो एक डेटा आहे त्याला आपण एक काय म्हणायचं? एक सेल. मग ह्या सेलला कसं डिस्क्राईब करायचं? तो TD आहे आणि /TD. आणि TD आणि /TDच्या मध्ये जे काही दिसेल ते त्या सेलचा डेटा आहे. तो इट इज टेबल डेटा. ओके. टेबल रो. दिस इज द होल टेबल. पटतंय का मी काय सांगतोय? तर प्रत्येक सेल कशाने डिस्क्राईब कराल? TD/TD. TD/TD. रो कशाने डिस्क्राईब कराल? TR/TR. and the entire table as table/table. then it is also having attributes. टेबल टैगला पण बरेचसे काय एट्रीब्यूट है. लाइक आपको ये बॉर्डर देना है, गेटिंग, या दो सेल के बीच में का स्पेसिंग डिसाइड करना है, अंदर का स्पेसिंग डिसाइड करना है, म्हणजे आत किती स्पेसिंग ठेवायचं आहे तर त्याला सेल स्पेसिंग, गेटिंग, एंड सेल पैडिंग म्हणतात. तर दोन सेलच्या मधला त्याला सेल स्पेसिंग. सेल के अंदर कितना स्पेस छोड़ देना है तो उसको हम लोग सेल पैडिंग कहते हैं. गेटिंग. तो सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग, बॉर्डर, असे खूप सारे ॲट्रिब्यूट आहेत. गेटिंग. अँड समटाइम्स वेन एव्हर यू क्रिएट अ टेबल, तो द टॉपमोस्ट रो यू वॉन्ट टू बी इन अ डिफरंट बोल्ड मॅनर. हा जो टॉपमोस्ट रो है तो हाईलाइट इंडिकेट वेगळा व्हायला पाहिजे. गेटिंग. लाइक जैसे अभी इसमें लिखा है रोल नंबर एंड फिर इसके नीचे सारे रोल नंबर है, नेम इसके सारे नेम है. तो ये जो टॉप मोस्ट रो है वो थोड़ा बोल्ड आना चाहिए, डार्क फॉन्ट. तो उसके लिए TH दिया. इट्स कॉल्ड एज हेड सेल. माने टेबल हेड सेल है वो. हेड सेल का सिर्फ पिकुलरिटी है कि हेड सेल के अंदर का डेटा ऑटोमेटिक सेंटर अलाइन होता है और वो बोल्ड होता है, डार्क आएगा, बोल्ड. वेरएस TD के अंदर का डेटा बाय डिफॉल्ट बोल्ड नहीं होता. आप उसको भी बोल्ड कर सकते हैं by using the styles and all. ठीक है. तो overall you got the idea. तो how to create a table by table/table. Table contains row. So you have to add as many rows you want, you can add by TR/TR. And row contains what? Cell. Each cell is described by TD/TD. Getting clear? And then many more things associated with it. सगळं सांगतो की टेबलला अलाइन कसं करायचं, टेबलचं वेट, टेबलचं हाईट ठरवू शकता, टेबलला अलाइन करता येतं. मग सेल्सला बॉर्डर पाहिजे तर ते बॉर्डर देता येतात. सेलच्या आतली स्पेसिंग ठरवता येतो. गेटिंग. तो दैट इज कॉल्ड एज सेल पैडिंग. एंड दो सेल के बीच में जो गैप चाहिए उसको हम सेल स्पेसिंग कहते हैं. तो हाउ टू गिव दैट. फिर सेल का कलर चेंज कर सकता है, पूरे टेबल का बैकग्राउंड कलर चेंज. तो वो सारे एट्रीब्यूट एक एक करके बताता हूँ. पहले बेसिक आइडिया समझ में कि हाउ टू क्रिएट अ टेबल. गेटिंग. ओके. तो टेबल अलाउज वेब डेवलपर, एंड ऑलवेज रिमेंबर यू आर फ्युचर वेब डेवलपर. क्लिअर. असं स्वतःला परत म्हणत राहायचं नाही किंवा मी आता एवढं शिकलोय, आता अजून थोडं शिकणार आहे. गेटिंग. आणि मग मी शेवटला स्वतःला म्हणणार आहे आय एम अ वेब डेव्हलपर. क्लिअर. पण त्याला नेहमी क्लासला रोज यावं लागतं शिवा, है ना. अधूनमधून दांड्या नसतात मारायच्या. म्हणता की पाऊस येतो, बरोबर ना. किती वेळा ती बोट काढायची बाहेर, है ना, रस्त्यावर, बरोबर ना. तो HTML tables. तो प्लीज attend everything serially, sequentially till end. You'll sure enjoy it, and at the end sure this will be beneficial for you guys. Okay. So HTML table allow web developers to arrange data in rows and columns. And when we will be writing the server side part, server चा कोड जेव्हा लिहिणार
तेव्हा हा डेटा जो असेल तो हार्डकोडेड नाही, तो आपल्या टेबल्स मधनं आहे, म्हणजे एसक्यूएल वी विल बी गिविंग एसक्यूएल क्वेरीज. दिस इंफॉर्मेशन विल बी इन द बैकएंड, बैकएंड में स्टोर्ड रहेगा, माई एसक्यूएल में, ओरेकल में, पोस्टग्रेस में टेबल्स बने रहेंगे और उसके अंदर का इंफॉर्मेशन फेच करना है और वो फेच करके क्लाइंट को लाके देना है. तब फिर ये जो टेबल बनेगा वो रन टाइम बनेगा. यू हैव टू क्रिएट इट रन टाइम. अभी कैसे हम हार्ड कोडेड बना रहे हैं, बट जब सर्वर साइड कोडिंग लिखेंगे तभी भी टैग्स ये यूज करना पड़ेगा. बट ये टेबल बिल्ड कब होगा? पहले से बिल्ड नहीं, रन टाइम बिल्ड होगा ऑन क्लाइंट रिक्वेस्ट, क्योंकि वो टेबल के अंदर की जो इंफॉर्मेशन है वो फिक्स नहीं है ना, वो क्वेरी पे डिपेंड करे. तो आई विल सेंड अ एसक्यूएल क्वेरी टू बैकएंड, बैकएंड विल ब्रिंग एंड गिव मी द रिजल्ट, एंड जो रिजल्ट आया वो मैं किसमें प्रेजेंट करूंगा, टेबल फॉर्म, एंड फिर वो किसको वापस डिलीवर होगा, क्लाइंट, एंड क्लाइंट का ब्राउजर एंड यूजर को दिखाएगा. तो टॅग्स यही यूज करना है, बट ये बनेगा कैसे, रन टाइम. ते तर मेन भारी गोष्ट आहे की सर्व्हर साइडला जेव्हा तुम्ही हे सगळं रन टाइम कसं प्रोड्यूस करणार ते तर शिकण्याचं आहे. ओके, तो आय होप इट इज क्लियर. तो वेन टू यूज टेबल when you want to arrange data in rows and column. How to create a table? So by table/table. तर टेबल टॅग आहे आणि स्लॅश टेबल टॅग या टॅगनी काय इंडिकेट होतं की इथे एक टेबल क्रिएट झाला. ठीक आहे, तो रिप्रेझेंट्स HTML टेबल. एग्रीड? ठीक आहे. देन inside that table you will be having lot of rows, and rows will be containing lot of cells. तर ते सेल्स जे द्यायचे ते दोन प्रकारचे सेल आहेत, एक TD/TD आहे आणि एक TH/TH. ठीक आहे. TH/TH सेलचं पिक्युलॅरिटी काय सांगितलं की उसके अंदर का जो डेटा है वो लिटिल बोल्ड आता है, थोड़ा डार्क इधर, सेंटर अलाइन इधर. करेक्ट? तो TH/TH टैग इज यूज टू ऐड कॉलम हेडिंग, एंड जनरली TH/TH किसके लिए यूज करना है, फर्स्ट रो के लिए. जो पहिला रो असतो ना त्याच्यासाठी हे वापरा. का? कारण पहिल्या रोलाच हेड रो म्हणतो ना आपण. पहिला रो जो असेल तो हेड रो आहे, ते त्या कॉलमचे काय असतील, लेबल. अभी जैसे पहला कॉलम में रोल नंबर है, नेक्स्ट में नेम है, तो पता कैसे चलेगा कि ये कॉलम में रोल नंबर है. तो टॉप पे आपने क्या दिया रहेगा, TH/TH में रोल नंबर, वो थोड़ा बोल्ड दिखेगा, डार्क दिखेगा. करेक्ट? देन हाउ टू क्रिएट अ रो, बाय TR/TR. ठीक है, तो TR/TR टैग रिप्रेजेंट्स अ टेबल रो. एंड हाउ टू रिप्रेजेंट द सेल इन दैट रो, त्या रो मधला टेबल डेटा कसा द्यायचा, बाय TD. तो देखो TD रिप्रेजेंट्स टेबल डेटा, TR रिप्रेजेंट्स टेबल रो, TH रिप्रेजेंट्स टेबल हेडिंग. ठीक है. तो TD/TD टैग आर यूज्ड टू ऐड डेटा वैल्यू in the column. Okay, as an example, suppose I have presented here. ठीक आहे, एक जस्ट एक्झाम्पल टाकलाय, फक्त मला सांगायचं की कोण कशामध्ये जाईल ते बघा. हा पूर्ण टेबलच लिहायला पहिलं काय सुरुवात करायला लागेल, टेबल/टेबल. हा पूर्ण टेबलच लिहायला पहिलं काय स्टार्ट करायला लागेल, टेबल/टेबल. करेक्ट? फिर ये पूरा एक किस में डाल देना है, TR/TR, TR/TR, TR/TR. आणि मग त्या रो मध्ये काय असणार आहे, तर हेड सेल पण असू शकतो किंवा म्हणजे अदर देन हेड सेल. तो टेबल हेडिंग एंड टेबल डेटा. मीनिंग कळत आहे? क्लियर? तो इफ यू क्रिएट दिस, हाउ द आउटपुट विल बी, जस्ट सी दिस. And then many more things about the table I am going to tell you, don't worry. टेबल बद्दल अजून बऱ्याच गोष्टी आहेत की बॉर्डर कसं द्यायचं आहे, पूरे टेबल को सेंटर पे कैसे अलाइन करना है, टेबल को बैकग्राउंड कैसे देना है. क्लियर? सगळं एक एक करून बघूया. हा पहिला टेबल जर मी क्रिएट केला, ठीक आहे,
इकडे एक फाईल क्रिएट करतो. मी इथे देतो टेबल डेमो 1.html देतो. ठीक आहे. बघा इथे टेबल राईट. मेक यूज ऑफ VS कोड. खूप फास्ट कोडिंग करतो. VS कोड इतकं इझी आहे की नुसतं ते वर्ड्स लिहि की ते ऑटोमॅटिक एमिट येतं. एंटर. कम्प्लीट. गेटिंग. पहिले TH. सपोज मी एक्झाम्पल देतो रोल नंबर. TH नेम. TH परसेंटेज. आता टाइमिंग मैंने 3 ही रखे. तो यहां से टेबल शुरू हुआ. इकडून टेबल सुरू झाला. त्या टेबल मध्ये एक रो आहे. त्या रो मध्ये हे 3 हेड रो आहे. त्याच्यात लिहिलंय रोल नंबर नेम परसेंटेज. अभी नया रो शुरू कर देता है. TD. ठीक आहे. परत TD. परत TD. राईट. परत अजून एक रो घेऊया. त्याच्यात परत TD टाकू. ठीक आहे. नाही, पहिला रोल नंबर आहे. TD पर्सेंटेज. ठीक आहे. अजून एक टाकूया आपण. रोल नंबर नेम and percentage. Done. Clear? It's not like that all TD are to be written on the separate line. You could have written it on the same line as well. Doesn't matter. तसे हे TD पण एकाच लाईनवर पण लिहिलं असते तरी त्याला काहीच फरक नसता पडला. क्लियर? फॉर्मॅटिंग इज ओनली फॉर आवर कन्व्हिनियन्स. आपल्याला तो पेज रीडेबल दिसावा म्हणून. अदरवाइज इट इज फ्री फॉर्म. समझ रहा है ना? ये पूरा टेबल से लेकर एवरीथिंग इन वन लाइन आई वुड हैव रिटन, तो भी वो वर्क होने वाला. ठीक है. राइट. एंड नाउ ट्राई executing it. See, can you see the table is created, but now the table is not having border, so we will add border. एक एक करून दाखवतो. त्याला बॉर्डर ऍड करू. मग ह्याला इथे सेंटर मध्ये घेऊन येऊ. मग त्याचा बॅकग्राऊंड कलर चेंज करूया. त्याला सेल स्पेसिंग देऊ. सेल पॅडिंग देऊया. असं सगळं एक एक करून दाखवतो. आता अपन टेबल टैगला बॉर्डर नव्हतं दिलं ना. टेबल तो बन गया बट उसको क्या आया नहीं है. ठीक है. एंड कैन यू सी दैट रोल नंबर नेम एंड परसेंटेज, इज इट कमिंग इन बोल्ड, लिटिल डार्क? तो इट इज सेपरेटली डेजिग्नेटेड दैट इट इज अ हेड रो. ओके. ठीक है guys, till here it is clear to you all? Yes or no? Sure. Okay, so let's proceed further. Next is, if I want to give the border to the table, म्हणजे प्रत्येक सेलला काय यायला पाहिजे? एक बॉर्डर. राइट. So there is a border attribute and give the value to that border. So if I give 1, it will give a border with 1 pixel thickness. कितने थिकनेस का वो बॉर्डर आएगा? 1 पिक्सल. 2 दोगे तो थिकनेस 2 पिक्सल थिकनेस, तर ते वाढत जाईल. गेटिंग? एंड अलाइनमेंट मीन्स वेयर द टेबल शुड बी सीन इन द ब्राउजर विंडो. तो बाय डिफॉल्ट युअर टेबल इज सीन एट द लेफ्ट साइड इन द ब्राउजर विंडो, हॉरिझॉन्टली. त्या पूर्ण ब्राउजर विंडो मध्ये लेफ्टला दिसतोय ना.
बरोबर की नाही. टेबल तो एक्झॅक्टली सेंटरमध्ये आणायचा आहे किंवा इकडे राईट साईडला पाहिजे, तर त्यासाठी अलाइन एक प्रॉपर्टी है. तो टेबल टैग जो है हमारा, टेबल टैग, वही बॉर्डर के लिए बॉर्डर प्रॉपर्टी है. And according to HTML5, it is good practice to put all the values in double quote. So here if I give 1, so border is 1 now. And next is align property. And align property can be left, right, and center. So it is up to you. If I'm giving center, so my whole table will be seen horizontally center in my browser window. तर माझ्या ब्राउझर विंडोमध्ये तो टेबल पूर्ण हॉरिझॉन्टली सेंटर दिसेल. बघा, ठीक आहे. तो व्हॉट इज टू बी गिवन? बॉर्डर ॲट्रिब्यूट अँड अलाइन ॲट्रिब्यूट, बट दिस बोथ ॲट्रिब्यूट आर टू बी गिवन टू टेबल टॅग. तर टेबल टॅग बॉर्डर इक्वल टू 1, अलाइन इक्वल टू सेंटर. इमिजिएटली आता आपण जो टेबल बनवलाय त्याला ते प्रॉपर्टी देऊन बघा, म्हणजे लगेच कळेल तुम्हाला इफेक्ट. Immediately you'll be able to see the effect. ठीक है. तो border equal to 1 and align equal to center. Suppose in this program only I'll give and align center. आता हे जे एडिटर आहे ना ते HTML5 स्टँडर्ड प्रमाणेच आहे, म्हणून आपण बॉर्डर इक्वल तर ते ऑटोमॅटिकच तिथे काय आहे, डबल कोट. ऑटोमॅटिकली द व्हॅल्यू कम इन डबल कोट. ठीक आहे. अँड एक्झिक्यूट अँड सी. आता तो टेबल सेंटरला आला आणि त्याला बॉर्डर आली की नाही, बॉर्डर इक्वल टू 1 दिलं आहे, मग तिथे ते सेंटरला आलं. ते जसं वाढवाल ना तर हे ह्याच्यातला जो थिकनेस आहे तो वाढतो. क्लिअर. बॉर्डर इक्वल टू 5 दिलं तर वेगळा आउटपुट दिसतं. अजून आला ना बॉर्डर. क्लिअर. ठीक आहे. तेवढा पार्ट कळला. आणि अलाइन सेंटर म्हटल्यामुळे हॉरिझॉन्टली सेंटरला आला. ठीक है. Next, if you want to align the content of that cell, ये तो पूरा टेबल अलाइन किया ना, सेलच्या आतलं जे कंटेंट आहे ते तुम्हाला कसं पाहिजे, लेफ्टला, राईटला किंवा सेंटरला, तर हीच अलाइन प्रॉपर्टी कोणाला द्यायची, टीडी टॅगला द्यायची. टीडी और टीएच टैग. देखो ये टीडी टैग को क्या देना है, अलाइन इक्वल टू सेंटर. म्हणजे त्या सेलच्या आतला जो डेटा आहे तो सेल मध्ये अलाइन दिसणार. टेबल पूर्ण ब्राउजर मध्ये अलाइन एंड सेल का डेटा वो सेल के अंदर अलाइन दिखेगा. करेक्ट. ओके. परत ते आपल्या एक्झाम्पल मध्ये टाकून बघा. इथे या टीडी ला देऊन बघा, अलाइन सेंटर. फक्त पहिल्या याला देऊया आपण अलाइन this way. हे बघा, हा डेटा is it coming center, but the other two cell data is left only. बाकीच्या दोघांचा अलाइनमेंट बघा लेफ्टला आहे आणि पहिल्याच फक्त काय आलाय, सेंटर अलाइन. इज इट सेंटर अलाइन. ठीक आहे. देखो ये सेंटर अलाइन, सेंटर अलाइन. तर असं सेलच्या डेटाचं पण काय ठरवता येतं, अलाइनमेंट. तो अलाइन प्रॉपर्टी किसको देना है, टीडी को. Okay, then we can even decide the width of the table. तसंच हाईट पण सेट करता येतं. टेबलची विड्थ किती पाहिजे ते पण ठरवता येतं.
तो that you have to give to width property. width ला द्यायचं. करेक्ट. width property but width of table. म्हणजे टेबल टॅग मध्ये काय लिहाल, width equal, तो आप लोग हार्ड कोडेड width दे सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पिक्सल. तो अगर मैंने 350 लिखा तर ते हार्ड कोडेड 350 पिक्सल्सच घेणार. पण ह्याला पर्सेंटेज मध्ये द्यायची पण प्रोव्हिजन आहे. म्हणजे इथे मी लिहिला 50%. करेक्ट. तो इट विल ऑक्युपाय द ब्राउजर विड्थ 50%. 100% दिया तो ब्राउजर का जो भी विड्थ है उसका पूरा 100% कौन ऑक्युपाय करेगा, तुम्हारा टेबल. म्हणजे तुमचा टेबल पूर्ण काय घेणार, 100% स्पेस घेणार. करेक्ट. 50% लिहिला तर त्या ब्राउझरचा 50%. ओके. तर असं पर्सेंटेज मध्ये पण विड्थ देता येतं किंवा डायरेक्ट कॉन्स्टंट पिक्सल व्हॅल्यूज दे सकते. ओके. सी ये बाकी तो है ही इधर. म्हणजे अलाइन प्रॉपर्टी, बॉर्डर प्रॉपर्टी तर आहेच. फक्त इथे बघा विड्थ मी एक ऍड केलाय कॉल्ड एज 70%. तो मेरा टेबल पूरे ब्राउजर विंडो का कितना स्पेस ऑक्युपाय करेगा, 70%. ठीक आहे. बघा ट्राय करून बघायचं. लगेच तिथे त्या एक्झाम्पल मध्ये एक विड्थ इक्वल टू टाकून बघा. ठीक आहे. तसा हाइट पण करता येतं. हाइट प्रॉपर्टी होती, टेबल का क्या डिसाइड कर सकते हाइट. मग हाइट साठी हाइट प्रॉपर्टी आहे, पण मग मी आता ते घेतलेलं नाही. आता आपलं विड्थ सांगितलं. ठीक आहे. आता हे टेबल फॉर्मॅटिंग परत सीएसएस मध्ये पण येईल, पण मग तिथे सीएसएसच्या स्टाईल्सनी त्याला काय करायचं, फॉर्मॅटिंग. करेक्ट. तिथे तर अजून भन्नाट फॉर्मॅटिंग दिलं. तुम्ही त्याला राउंड करू शकता, शॅडोज देऊ शकता, सो मेनी थिंग्स आर. ठीक आहे. आता इथे विड्थ देऊन टाकतो इक्वल टू, and suppose I'm giving hard coded 350. ओके. तर तो किती विड्थचा टेबल बनेल, 350 पिक्सल. फिक्स 350. पटतंय का? ओके. आणि त्याच्या जागी जर इथे मी काय दिलं असतं 100%, तो विल इट ऑक्युपाय द होल स्पेस of the browser? करेक्ट. एंड ये एनलार्ज भी हुआ तो भी वो टेबल ऑटोमेटिक एनलार्ज, क्योंकि उसका विड्थ 100%. आता हे विड्थ जास्त दिल्यामुळे हे अलाइनमेंट क्लिअर दिसतंय बघा. हा टेक्स्ट डेटा सेंटर अलाइन आहे आणि या दोघांना अलाइन दिलं नव्हतं म्हणून ते बाय डिफॉल्ट लेफ्टच राहिलं. ठीक आहे. फिर इंडिविजुअल कॉलम का भी क्या डिसाइड कर सकते हैं, विड्थ. कळतंय का रे? ओके. इंडिव्हिज्युअल कॉलमचं पण आपण काय ठरवू शकतो, विड्थ. पण कॉलमचं विड्थ कशाच्या रिस्पेक्टिव्ह आहे, टेबल विड्थ आहे. आणि टेबल विड्थ किसके रिस्पेक्टिव्ह है, ब्राउजर. टेबल का विड्थ किसके रिस्पेक्टिव डिसाइड होगा, ब्राउजर. एंड कॉलम का विड्थ किसके रिस्पेक्टिव, टेबल के विड्थ. टेबलच्या विड्थच्या रिस्पेक्टिव्ह कॉलमचं, आणि टेबलचं विड्थ कोणाच्या रिस्पेक्टिव्ह आहे, ब्राउझरच्या. करेक्ट. म्हणजे कॉलमचं विड्थ द्यायचं असेल तर विड्थ प्रॉपर्टीच आहे, फक्त टीडी ला द्यायचं, टीडी किंवा टीएच ला. तर टीडी टॅग मध्ये जर मी इथे विड्थ वापरला, करेक्ट, आणि इक्वल टू मी इथे फिक्स 100 दिलं, तर त्या कॉलमचा विड्थ किती असणार आहे, फिक्स 100 पिक्सल. वेरएज यहां मैंने लिखा 50%, तो पूरे टेबल का हाफ स्पेस कौन ऑक्युपाय करेगा, ये स्पेस. टेबलचं जेवढं विड्थ आहे त्याचा हाफ. कळतंय का? टेबल किती का साइजचा असू दे, उसका 50% कौन ऑक्युपाय करेगा, ये सेल. अगर मैंने विड्थ इक्वल टू कितना लिखा है, 50%. एग्रीड? सी.
Okay, so where you have to give that width either to TD or TH. TD ला द्या किंवा TH ला द्या. तर इथे मी कोणाला दिलाय TH. मग मला सांगाल हा नेम कॉलम किती स्पेस ऑक्युपाय करेल? 60%. पण 60% कोणाचं? ब्राउझरचं का टेबलचं 60? टेबल जितक्या विड्थचा आहे त्याचं 60% कोण घेणार? हा कॉलम. कळत आहे ना? क्लिअर? आता इथे सपोज आपण हा रोल नंबर जो आहे, ठीक आहे, त्याचं विड्थ देऊन टाकतो ॲज 100. मग होणार काय की तो कॉलम नेहमी फिक्स किती विड्थचाच असणार? 100 पिक्सलचाच. क्लिअर? मग बाकीच्यांनी रिमेनिंग जागा घेतली. ओके. आणि पर्सेंटेज मध्ये दिला असतं तर बघा, जसं 50% दिला तर पूर्ण टेबल मधला 50% कोण ऑक्युपाय करेल? हा कॉलम. ठीक है, पूरा 50% ये ले रहा है एंड फिर बचा हुआ 50% वो बाकी को ले रहा है. कळतंय का रे? ठीक आहे. तर असं तुम्ही कॉलमचं पण काय ठरवू शकता, विड्थ. ठीक आहे. मग बॅकग्राऊंड कलर्स चेंज करू शकता. तेवढा पार्ट आपण बघूया. ठीक आहे. चेंज द टेबल background color. Now table background color you can change by bg color property of table tag. टेबल टॅगला बीजी कलर. आणि तुम्हाला बीजी कलर प्रॉपर्टी नाही वापरायची आहे तर तुम्ही स्टाईलनी पण करू शकता. स्टाइल इक्वल टू एंड डबल कोट में लिखोगे बैकग्राउंड कलर कोलन एंड फिर कलर वैल्यू. जे स्टाईल ॲट्रिब्यूटनी पण करता येतं किंवा आपला डायरेक्ट बीजी एक ॲट्रिब्यूट आहे बघा इथे, बीजी कलर. आता बीजी कलर म्हणजेच बॅकग्राऊंड कलर. मग म्हणाल टेक्स्ट कलर द्यायला एफजी आहे, नाही नुसतं कलर लिहायचा, नाहीतर एफजी कलर घ्या. ठीक आहे. बर, आता मला सांगाल हे सगळे प्रॉपर्टीज काय इंडिकेट करतात? टेबल टॅगला दिलेले आहेत, बरोबर की नाही? मग बॉर्डर 1 आहे तुमच्या टेबलला. किती बॉर्डर है? 1 थिकनेस बॉर्डर. अलाइनमेंट क्या है? सेंटर. वो पूरा टेबल ब्राउजर का कितना परसेंटेज ले रहा है एंड उसका बैकग्राउंड कलर क्या दिया है? ग्रीन. एग्रीड? ओके. एंड एखाद्या रोचा किंवा त्या पर्टिक्युलर सेलचा कलर चेंज करायचा. एखाद्या सेलचा किंवा एखाद्या रोचा बॅकग्राऊंड कलर. तर मग हीच बीजी कलर प्रॉपर्टी टीडी ला द्या किंवा टीआर ला द्या. आता टीआर ला जर बीजी कलर दिला तर त्या पूर्ण रोचा बॅकग्राऊंड कलर काय बनेल? जो काय आपण देऊ. आणि टीडी ला दिला किंवा टीएच ला तर फक्त तेवढा सेलचा कलर चेंज होईल. एक्झाम्पल बघायचं मी, टीआर बीजी कलर इक्वल टू ग्रे. कळतंय का ओंकार? क्लिअर? आपल्याला यूएस ला जायचं हे माहिती आहे. क्लिअर? इन्स्टावर फोटो टाकायचे, क्लिअर, ॲट सो अँड सो एअरपोर्ट. बाजूला लगेचची ट्रॉली, क्लिअर, असा एक लगेच फोटोज, सेल्फी. मग आणि फिर वो लगेच गेला तिकडे यूएस ला, बरोबर ना? इथपर्यंत क्लिअर आहे? राईट. ओके, लेट्स क्विकली सी दिस. इथे आपण टेबलला बॅकग्राऊंड कलर देऊन बघू. आणि या हेडरो जो आहे त्याला बॅकग्राऊंड कलर देतो. ठीक है. तो पूरे टेबल का बैकग्राउंड कलर
पिंक आया और TR को दिया था इसलिए तेवढ्याच रोजचा पॅरामीटर. हा, कलर सिलेक्शन इट्स अप टू यू. ठीक आहे, मी आपलं काहीतरी एक फक्त दाखवायचं. ओके, इथपर्यंत क्लिअर आहे. देर आर स्टील मोर सम प्रॉपर्टीज. ओके, थोडे अजून प्रॉपर्टीज आहेत, लाईक कॉल स्पॅन आहे, रो स्पॅन आहे. ओके, देन स्पेसिंग आहे, पॅडिंग आहे, तर ते पण आपल्याला डिस्कस करायचं. दॅट विल बी लर्निंग इन द नेक्स्ट सेशन. ओके, and then we will see some more examples on table. तुम्हाला बनवायला देतो. ठीक आहे.